오늘 메뉴는 밀푀유나베라고 샐러드로 양상추 먹어보겠습니다. 그리고 혹시 밀푀유나베 하는 사람들은 이렇게 큰 배추 말고 조그만 알배추를 사용하라고 하더라고요. 원래 고기 싸먹으려고 샀는데 고기가 아쉽게 됐죠. 밀푀유나베 거리 끓이겠습니다. 너무 작은데. 좋은 크기로 안녕. 국간장이랑 진간장이랑 차이가 뭐야? 그래? 굉장히 근사할 것 같아. 와. 국물이 개운하고 청양고추는 조금 맛있다. 그치, 청양고추 있었으면 좋았을 텐데. 이름이 뭐라고? 밀푀유나베. 맛있어. 이대로 이렇게 싸서 먹으면 되는 거네. 뭐겠지? 이거 말이야, 이거. 양송이 칼집을 해. 국물이 잘 스며요. 이건 뭐 그대로 한 번도 알 수 있어. 배추도 남았고 고기도 남았고 고기 써는 것 때문에 그렇고 너무 아니고 고기가 적당하게 녹았을 때 그러니까 확 녹아있어. 짜잔. 추운 날에는 군고구마 빠질 수 없겠죠. 안 익었네? 익었는데 얘는 deep in our hearts where it matters. We can stay there forever and after. Written in stars right above where we are. I hope you don't mind if I say that I love you. Every day another high too. 'Cause you know I do.